హే వాట్సాప్ గైస్, ఈ వీడియోలో రీఛార్జబుల్ బబుల్స్ మేకింగ్ మిషన్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. సో దీనికోసం ఫస్ట్ పీవీసీ పైప్స్ని హీట్ చేసి ఎలా షీట్స్ కింద అయితే కన్వర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈ షీట్స్ని యూజ్ చేసి బబుల్స్ ఫామ్ అవడానికి యూజ్ అయ్యే సొల్యూషన్ స్టోర్ చేయడానికి ఒక స్టోరేజ్ ట్యాంక్ని అయితే తయారు చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఈ పీవీసీ షీట్స్ని గట్టిగా స్టిక్ చేయడానికి నేను ఫ్లెక్స్ క్విక్ అనే గ్లూని యూజ్ చేస్తున్నాను. ఈ గ్లూ వచ్చేసి మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, సిమిలర్గా ఫెవిక్విక్లో అయితే ఉంటుంది. అండ్ ఇది ఏ హార్డ్వేర్ షాప్లో అయినా అవైలబుల్గా ఉంటుంది. అండ్ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు, ఒక క్యూబైట్ షేప్లో అయితే దీన్ని తయారు చేశాను. అండ్ అరౌండ్ ఇది 200 ml వరకు సొల్యూషన్ అయితే స్టోర్ చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ చెక్ చేశాను, ఇది ఎటువంటి లీకేజ్ అయితే అవ్వడం లేదు. ఇన్ కేస్ ఏమైనా లీకేజ్ అవ్వచ్చేమో అని చెప్పి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ టేప్ని అయితే ఈ స్టోరేజ్ ట్యాంక్ అరౌండ్ మొత్తం స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఇటువంటి 5 volts DC సెంటర్ షాఫ్ట్ గేర్ మోటర్ని అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ దీన్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఇటువంటి క్లాంప్ని అయితే తయారు చేశాను. అండ్ ఈ క్లాంప్స్ని గట్టిగా ఫిక్స్ చేయడానికి మార్కర్ని యూజ్ చేసి ఇలా మార్కింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ సోల్డరింగ్ ఐరన్ని యూజ్ చేసి మార్కింగ్ చేసిన చోట చిన్న చిన్న హోల్స్ అయితే పెడుతున్నాను. అండ్ గేర్ మోటార్కి పవర్ సప్లై ఇవ్వడం కోసం గేర్ మోటార్ టెర్మినల్స్కి సోల్డరింగ్ అయితే చేస్తున్నాను. గేర్ మోటార్ ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా ఇంకొంచెం బెటర్ లుక్తో కనిపించడానికి దానికి సరిపడే విధంగా కట్ చేసి స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక సీడీని తీసుకుని 8 mm డయామీటర్తో వీడియోలో చూపించిన విధంగా సర్కిల్స్ అయితే డ్రా చేస్తున్నాను. అండ్ సర్కిల్స్ డ్రా చేసిన ప్రతి చోట సోల్డరింగ్ ఐరన్ యూజ్ చేసి హోల్స్ అయితే పెడుతున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ తీసుకున్నాను. అండ్ సోల్డరింగ్ ఐరన్ యూజ్ చేసి సెంటర్లో ఒక హోల్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ వాటర్ బాటిల్ క్యాప్ని గేర్ మోటార్ షాఫ్ట్కి ఇన్సర్ట్ చేసి గ్లూ గన్ యూజ్ చేసి స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ క్యాప్కి మనం ఆల్రెడీ హోల్స్ పెట్టిన సీడీని అటాచ్ చేసి గ్లూ యూజ్ చేసి స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ టోటల్ గేర్ మోటార్ సెటప్ని స్టోరేజ్ ట్యాంక్కి ఫిక్స్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ మెషిన్కి బాడీ స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గానే పీవీసీ షీట్ని నాకు కావాల్సిన డైమెన్షన్స్తో కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇప్పుడు ఆ షీట్స్ని గ్లూ వచ్చి స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ మీరు వీడియోలో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు నేను ఏ విధంగా బాడీ స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక 5 volts DC మోటార్ని తీసుకున్నాను. అండ్ దీన్ని ఒక చిన్న పీవీసీ పైప్లో ఇన్సర్ట్ చేసి కవర్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ ఒక పెన్ రీఫిల్కి అటాచ్ అయి ఉన్న ఒక చిన్న ట్యూబ్ని తీసుకున్నాను. అండ్ ఈ ట్యూబ్లోకి డీసీ మోటార్ యొక్క వైర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ విధంగా అయితే ఫిక్స్ చేస్తున్నాను.
ఈ డీసీ మోటార్ని ప్లేస్ చేయడానికి ఇటువంటి స్టాండ్ అయితే తయారు చేశాను. ఎంటైర్ ఈ సెటప్ని వీడియోలో చూపించిన విధంగా గ్లూ యూజ్ చేసి స్టిక్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ మిషన్కి పవర్ సప్లై కోసం 2 లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ అయితే తీసుకున్నాను. అండ్ వీటికి పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్కి వైర్స్ని సాల్డరింగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆ బ్యాటరీస్కి ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి ఇటువంటి ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ బ్యాటరీ యొక్క పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్ ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్కి సాల్డరింగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ అలాగే మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వైర్స్ కూడా ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్కి సాల్డరింగ్ చేస్తున్నాను. అండ్ 2 మోటార్స్ పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ టెర్మినల్స్ని ప్యారలల్గా జాయిన్ చేస్తున్నాను. అండ్ మోటార్స్ ఒక పాజిటివ్ వైర్ని ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ నుంచి వచ్చిన పాజిటివ్ టెర్మినల్కి జాయిన్ చేస్తున్నాను. అండ్ జాయిన్ చేసిన చోట వైర్స్ అనేవి విడిపోకుండా ఉండడానికి ఇటువంటి హీట్ స్లీవ్ని పెట్టి హీట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఈ మెషిన్ని ఆన్ ఆఫ్ చేయడానికి ఒక స్విచ్ని అయితే యూజ్ చేస్తున్నాను. అండ్ మోటార్స్ నుంచి వచ్చిన నెగిటివ్ టెర్మినల్ వైర్ని అండ్ మాడ్యూల్ నుంచి వచ్చిన నెగిటివ్ అవుట్పుట్ని స్విచ్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫైనల్గా కనెక్షన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. ఒకసారి స్విచ్ ఆన్ చేసి చూపిస్తాను, ఒకసారి చూడండి. అండ్ ఈ ఛార్జింగ్ మాడ్యూల్ని ప్లేస్ చేయడానికి సపోర్ట్ కోసం ఇటువంటి ఒక సపోర్ట్ని అయితే తయారు చేశాను. ఆల్మోస్ట్ వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ లాస్ట్గా ఈ బ్యాక్ ప్యానల్ కూడా సెట్ చేస్తే మొత్తం వర్క్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. అండ్ ఫైనల్గా బబుల్స్ మేకింగ్ మిషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఫైనల్ డిజైన్ కూడా ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఛార్జింగ్ పెట్టి చూపిస్తాను. ఎప్పుడైతే ఛార్జింగ్ అనేది వెక్కుతుందో అప్పుడు రెడ్ లైట్ వెలుగుతుంది, ఫుల్ అయిన తర్వాత బ్లూ లైట్ అనేది వెలుగుతుంది. అండ్ ఈ బబుల్స్ మేకింగ్ మిషన్ ఇంకొంచెం కలర్ఫుల్గా కనిపించడానికి దీనికి కలర్స్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫైనల్గా బబుల్స్ మేకింగ్ మిషన్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో. అండ్ ఇప్పుడు బబుల్స్ ఫామ్ అవడానికి యూజ్ అయ్యే సొల్యూషన్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. సో దీనికోసం ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. అండ్ అలాగే విమ్ జెల్ని అందులోకి యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ నెక్స్ట్ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసి మిక్స్ చేయాలి. ఈ సొల్యూషన్ని స్టోరేజ్ ట్యాంక్లోకి ఫిల్ చేయాలి. అండ్ ఫైనల్గా ఈ బబుల్స్ మేకింగ్ మిషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూపిస్తాను. ఒకవేళ నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మర్చిపోవద్దు.